Julish! Hi guys, this is Julie from Let's Bite English Newspaper Together. 안녕하세요, Julie's 영자신문씹어먹기의 Julie입니다. 오늘은 Washington Post의 Venice submerged by high tides in half a century 라는 제목의 기사문을 함께 살펴볼 건데요. 우리 영자신문으로 영어 공부를 하고 있다 보니 아무래도 사회 다방면의 사건과 사고들을 많이 다루고 있어요. 그래서 오늘 또 무거운 주제를 다루게 되어서 굉장히 또 유감스럽고 또 마음이 아픕니다. 자, 우리 본격적으로 기사문 들어가기 전에 일단 키워드들 살펴보도록 할 건데요. 영한 그리고 영영 순서로 살펴보겠습니다. Ready? Let's go. Submerge, submerge, 잠수하다. Tide, tide, 조수. Mayor, mayor, 시장. Indelible, indelible, 잊을 수 없는. Waylay, waylay, 불러 세우다. Spill, spill, 쏟다. Eerie, eerie, 이상하게, 의시시하게. Square, square, 광장. Peak, peak, 고조. Flood, flood, 홍수. Shallow, shallow, 얕은. Imperil, imperil, 위험에 빠지다. Disaster, disaster, 재앙. Frequent, frequent, 빈번한, 자주. Opulent, opulent, 호화로운. English definition. Submerge, to go below the surface of the water. Tide, the rise and fall of the sea. Mayor, a leader of a city. Indelible, something that cannot be removed or washed away. Waylay, to wait for and stop someone or something. Spill, accidentally flows over the edge of a container. Eerie, strangely or frighteningly. Square, a large open area in the center of a town or city. Peak, the time when something or someone is best, greatest, or highest. Flood, very large amount of water that covers an area that is usually dry. Shallow, not deep. Imperil, to put someone at risk or in danger of being harmed or destroyed. Disaster, great harm or damage. Frequent, happening often. Opulent, expensive or luxurious. 자, 우리 이번에는 기사문 한번 들으면서 눈으로 함께 천천히 읽어보도록 하겠습니다. Are you guys ready? Let's go! The low-lying Italian city of Venice was partly submerged Wednesday after being hit by the highest tidal waters in more than 50 years, in an event the mayor said would leave indelible marks. Images on social media showed waylaid boats that had been tossed onto land, as water spilled into hotels and cafes and knee-high water spread across an eerie empty St. Mark's Square, one of the city's tourism hubs. The high waters, known as Aqua Alta, came after days of rainy weather across the country. City authorities said the water level in Venice peaked at 1.87 meters, or just over 6 feet, second only to a record flood in 1966. Venice has always lived with a level of risk given its location in a shallow lagoon. But the city is increasingly impaired by flooding at a time of rising sea levels, and weather disasters are becoming more frequent. In its 9th century history, the opulent St. Mark's Basilica has been flooded 6 times. 2 of those cases have occurred in the last 2 years. 자, 잘 읽어보셨고요. 이번에는 우리 뭐 할 차례죠? 맞아요. 우리 어깨 펴고 그리고 고개 들고 자, 입을 크게 벌려서 자신감 있게 큰 소리로 함께 쉐도잉 연습을 해보도록 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? Let's go! The low-lying Italian city of Venice was partly submerged Wednesday after being hit by the highest tidal waters in more than 50 years, in an event the mayor said would leave indelible marks.
Images on social media showed waylaid boats that had been tossed onto land as water spilled into hotels and cafes and knee-high water spread across an eerie, empty St. Mark's Square, one of the city's tourism hubs. The high waters, known as Aqua Alta, came after days of rainy weather across the country. City authorities said the water level in Venice peaked at 1.87 meters, or just over 6 feet, second only to a record flood in 1966. Venice has always lived with a level of risk, given its location in a shallow lagoon. But the city is increasingly imperiled by flooding at a time of rising sea levels, and weather disasters are becoming more frequent. In its 9th century history, the opulent St. Mark's Basilica has been flooded 6 times. 2 of those cases have occurred in the last 2 years. 자, 잘하셨고요. 우리 이번에는 한 문장 끊어서 직독직해를 해보도록 할 건데요. 자, the low-lying Italian city of Venice. 저지대의 이탈리아 도시인 베니스가요. was partly submerged. 부분적으로 잠겨졌대요. 언제? Wednesday, 수요일에. 근데 그게 언제인데? After being hit by the highest tidal waters. 자, 가장 높은 조수요에서 강타당한 후래요. In more than 50 years. 50년 동안에 있어서 in an event, the mayor said would leave indelible marks. 자, 그 사건에서 자, 가로 열고 닫고 자, 시장이 말했듯이가 삽입되어 있고요. 자, 남겼대요. 뭐를? 잊을 수 없는 흔적들을. 자, images on social media showed. 자, 소셜 미디어에 있는 사진들이 보여줬대요. 뭐를요? waylaid boats. 자, waylaid 여기서 과거 분사죠. 뒤에 있는 명사 boat를 꾸며주고 있어요. 자, 세워진 보트들. 자, 근데 그게 어떤 것들인데? That had been tossed onto land. 땅에 던져졌었던 as water spilled into hotels and cafes. 물이 호텔들과 카페들로 쏟아졌을 때 and knee-high water spread across an eerie empty St. Mark's Square. 그리고 무릎 높이의 물이 무시무시하게 텅 빈 세인트 마크스의 광장으로 퍼졌을 때. 근데 그게 뭔데? One of the city's tourism hubs. 도시의 관광 중심 중에 하나인. 자, one of plus 다음에는 우리 복수 명사가 온다 그랬어요. 내가 친구가 딱 한 명인데 친구 중에 한 명 말이 안 되잖아요. 그쵸? 뭐 최소한 2-3명 이상이 돼야지. 그쵸? 복수가 돼야지 우리 여러 개 중에 한 개가 되는 거예요. 내가 친구가 100명 있는데 그 중에 내가 제일이다. 이런 식으로 해야 되겠죠? 그래서 one of my best friends 이런 식으로 해서 복수가 오고요. 대신에 그 복수 여러 명의 best friend 중에 하나 one이 주어이기 때문에 동사는요. 우리 뭐로 취해요? 그쵸? 단수 동사 is를 받는 거예요. One of my best friends is 이런 식으로요. 아시겠죠? 자, the high waters 높은 수면 known as Aqua Alta. Aqua Alta라고 알려진 came after days of rainy weather. 자, 우기 후에 왔대요. Across the country, 나라 전체예요. City authorities said. 시 당국이요 말했대요. The water level in Venice. 베니스의 수위가 peaked at 1.87 meters. 최고조에 달했는데 바로 1.87 meter에서요. Or just over 6 feet. 그냥 아니면 6 feet가 넘는. Second only to a record flood in 1966. 자, 1996년에 기록적인 홍수에 버금가는 수준이라는 거죠. 자, 우리 아쿠아알타는요. 원래는 만주를 나타내는 이탈리아 말이에요. 근데 이탈리아 북부 베네토주에서 아드리아해 북부에서 정기적으로 발생한 이상 조위 현상을 말하는 걸 나타냅니다. Venice has always lived. 베니스는 항상 살아왔대요. With a level of risk. 위험 속에서요. Given its location. 그것의 위치 때문에요. In a shallow lagoon. 얕은 속호에 있는. But the city is increasingly imperiled. 그런데 도시는 급격하게 위험에 빠진대요. 뭐 때문에? By flooding. 홍수에 의해서. At a time of rising sea levels. 해수면이 상승했을 때. And weather disasters are becoming more frequent. 그리고 기상재해들이 점점 더 빈번해지고 있다라는 거죠. 자, 마지막 문장입니다. In its 9th century history, 도시의 9세기 역사에서
The opulent St. Mark's Basilica, 호화로운 St. Mark's Basilica'는요, has been flooded, 침수되었대요. 6 times, 6번. 2 of those cases, 그런데 그것들 중에 2번이 have occurred, 일어났대요. In the last 2 years, 지난 2년 동안에요. 자, 어떠셨어요, 여러분들? 우리 오늘은 기상재해에 대해서 한번 기사 한번 살펴봤고요. 영어로 우리 주요 단어들 함께 살펴보았고, 그리고 또 기사 한번 읽는 연습했고, 기사에 한 문장 한 문장 끊어서 곱씹어보면서 구조 보면서 해석까지 해보았어요. 다음 시간에 우리 복습 단어 하면서 또 예문 만들고, 그리고 또 문장 외우고, 또 우리 summary 요약할 때 같이 또 만나보도록 할게요. Then I will see you guys next time. Bye bye. Julie!